Dobro utro. Ви благодариме што дојдовте на предпоследниот ден за пресконференции на 43-тото издание на меѓународниот фестивал на филмската камера браќа Манаки. Драго ми е денес што имаме многу гости прво. Не само првите гости кои што се членовите на жирито, туку потоа имаме и многу гости од кратките филмови и од македонскиот агл. Така што еве да не должиме, треба да фатиме еден мастер клас во 12 часот. Сакам да го представам жирито, а потоа и малку ќе поразговараме. Good morning, everyone. I'm pleased to see you today at yet another press conference. Today we will have many guests. First of all, I'm honored to have the members of the jury who we will announce today and introduce, and after which we have several other guests from the student program and the Macedonian Corner program. Да. Оваа година исто како и секогаш имаме 5 члено жири, но петата членка Мелиса Созен мораше да замине утрово, но сепак таа изгледа сите филмови и исто незиниот збор верувам ке тежи како и на останатите членови. Председател на жирито оваа година искусниот кинематографер Жан-Мари Дрежу, член на Француската асоциација на директори на фотографија, кој има неколку значителни остварувања со режисерите Патрис Лакон, Жан Бекер, Жан-Жак Ано, како и номинации за наградите Цезар за најдобра кинематографија. This year, as usual, we have 5 jury members. Unfortunately, the 5th member, Melissa Susan, had to leave earlier, but she has already seen the films and will be fully involved in the decision. First, I would like to introduce the president of the jury, the well-experienced cinematographer Jean-Marie Drejou, a member of the French Association of Cinematographers. He has had several successful cooperations with directors such as Patrice Lacon, Jean Becker, and Jean-Jacques Anon, as well as a nomination for the Caesar Award for Cinematographers. Членка на жирито оваа година е и Маја Богоевич, која е основачка и главна уредничка на црногорскиот филмски магазин Камера Лусида, професорка по филмска теорија на Факултетот за уметности во Долна Горица, председателка на Црногорската национална секција на Фипресци и членка била на Фипресци жирито на Канскиот фестивал во 2013 година. The next member that I would like to introduce is Maja Bogojević, the founder and editor-in-chief of the Montenegrin film magazine Kamera Lucida, professor of film theory at the Faculty of Arts at the Dolna Gorica in Montenegro, and as well as a president of the Montenegrin National Section of Fiprezzi, and a member of the Cannes Festival jury in 2013. До мене е Карлос Диаз Мунос, тој е председател на AMC, тоа е мексиканското друштво на сниматели, кинематографери, и од таму е во тоа друштво од 2004 година. Тој е многу прецизен во однос на наративноста, визуелните ефекти, музички видеа, документарци и реклами. Има направено, учествувал во над 2000 продукции во овие негови 35 години во кариерата. Sitting next to me, I would like to introduce Carlos Diaz Munoz, the current president of the Mexican Cinematographers Society. He has been a board member since 2004 and a cinematographer known for extremely meticulous narrative and visual effects, aerial cinematography, and people. He has been involved in also many music videos and participated in over 2,000 productions in the last 35 years.
Иако за крај го ставивме, ма сепак како домаќин ке ни извини за тоа, но сепак, како и секоја година, во жирито имаме и домашен представник, значи Самир Љума, не треба многу да го представуваме, но ете познат најмногу по неговиот креативен удел во филмот Медена земја, а неговиот туку што завршен филм 5 часот поплане покрај морето беше прикажен на фестивалот во Сараево. Тој е во режија на Валентин Стејскал и доби Special Jury Mention една награда. And last but not least, we would like to introduce Samir Ljuma. He's our domestically well-renowned cinematographer, especially for his creative part in the Macedonian film Honeyland. And in this year's Sarajevo Festival, he was a part of the festival with the film 5 p.m. In the seaside. And it is directed by Valentin Stejskap. Okay. И неколку зборови за членката која што не е тука, Мелиса Созен, турска актерка, позната по толкувањето на една од главните улоги во канскиот победник Зимски сон во режија на Нури Билге Джелан. До сега глумела во десетици турски филмови и серии и ете беше една од најзабележителните ликови овие денови во Битола. За жал мораше порано си оди, но како што реков на почетокот, ќе биде присутна онлайн на носењето во сесијата на носењето на одлуките. Толку за представувањето. And the member of the jury that is currently absent is Melisa Sozen, a Turkish actress. She's best known for the film Winter's Dream, which was awarded at the Cannes Festival. And she has been in numerous Turkish series and films. She was here the previous days, but she had to leave. And as I mentioned, she will be fully involved in the decision-making process. Така, уште еднаш, добре дојдовте. Ви благодарам за ова време што го издвоивте за учество на оваа пресконференција и еве едно прашање за сите кои ви се ако сте прв пат во Битола, првите впечатоци за овој фестивал, а знам дека пола од вас и веќе биле во Битола, па како го чувствувате фестивалов со текот на времето од вашето прво доаѓање па наваму? The first question that I would like to ask each member of the jury is your first impressions, if they are your first impressions of Bitola. If you have been previously here, what are your impressions of this year, about the surrounding and everything about the town? So good morning. So it's the first time I came here. I'm very proud because I heard a lot about this famous festival with my colleagues, and the funny thing is it is a 43 edition, and you know the funny thing is I start to work in this job in 1979, so it was 43 years ago, and I did 43 theater as a cinematographer, so it was a funny thing to be here at the 43 edition of this festival. And I enjoyed with this town, and the screening, the quality of the screening is very good, the theater is good, so I enjoyed this festival. Ова е мојот прв пат во Битола. Сум слушнал за градот и за фестивалот од многу мои колеги и посебно ми е драго тоа што ова е 43-то издание на фестивалот и исто така е 43-та година како јас работам како кинематограф, така да тоа е одлична случајност и многу ми е драго што сум тука сега. Моите впечатоци за градот за сега се добри и посебно можам да кажам и за самите проекции, за квалитетот на истите, дека сум импресиониран. Dobro utro. It's truly an honor for me to be here in the festival, such a recognized festival honoring cinematographers. My first impression of I've never been to Macedonia, and I feel very blessed that people are so warm here
and here to represent Mexico, which we have a lot of talent recognized throughout the world. And what I am seeing here in the great films, it's just been truly very admirable to get to see other colleagues' work and to be able to honor them here. It's truly a pleasure, and I hope it's the first of many times that I can visit here. Исто така и за мене ова е прв пат во Македонија и во Битола. Навистина сум почестен што сум дел од фестивалот кој ги слави кинематографите и што е толку респектабилен во светот на филмските работници. Мојот впечаток за Битола е пред се топлината на луѓето, енергијата која ја почувствував и шансата која имам да видам филмови каде што се слават токму кинематографите. Dobro utro. First of all, I'm going to speak English because it's going to be easier for the interpreter. I know how it is to work with many more languages. I would like first to say that I'm sorry that Melissa is not here with us today, that she had to leave because it would make the women power stronger at the press conference. Најпрво сакам да нагласам дека ќе зборувам англиски за полесен тек на преведувањето. Жал ми е што мојата колешка Мелиса не можеше да дојде тука, да жените да бидат побројни на конференцијата, меѓутоа се уште се чувствува женската енергија. And the visibility of women as jury members. I love Bitola and Manaki Festival. I've been here many times and I'm always happy to return here. I just love Macedonia. So I will not take much more time from the others. Без да одземам многу време за другите, јас можам само да напоменам дека сум била тука многу бројни пати и јас ја обожавам Битола и Македонија, тоа се што ви сакала да кажам. Добро утро на сите. Ќе бидам многу краток. Многу ми е чест и задоволство дека сум оваа година повторно на Манаки. За жал, минатата година не успеав и тоа е една од ретките години кога не сум тука. И ми представува задоволство дека сум член од жирито со драги колеги кои што ги запознав во изминатите неколку денови. Имаме прекрасна соработка. Многу беше страв на почетокот дека поведено од некои други искуства како жири, дека во дискусиите околу филмовите може да имаме комплетно различни гледишта, што е нормално, но мислам дека сме доста on the same page, како би се, да, имаме слично размислување и видување на филмовите, што мислам дека ќе ни допринесе за многу поедноставна донесување на одлуката. Иако филмовите се прекрасни, оваа година програмата е фантастична и сметам дека ќе имаме конфликт самите со себе да се одлучиме кој ќе биде најдобриот, иако се уште не сме ги догледале до крај филмовите, имаме уште 2 дена. Good morning. I'm also very glad to be here. I have been also a guest at the Manaki Festival many times. Unfortunately, last year I had to miss the festival, but I'm a regular here and it is my great honor to be a member of the jury. Led by my previous experience as a jury member, I had some prejudice that maybe we would have contradicting views and we wouldn't be able to synchronize in the decision making. But I have been so surprised by the same frequency that we function on and the views that we have about the films, and I'm enjoying this process of the decisions about awarding the movies, and because the program is so rich and excellent, we would have conflicts with ourselves when deciding which movie is better, because there are so many good movies this year. Да, ви благодарам на сите. Жирито ќе одлучува за 3 главни награди од
долгометражната компетитивна програма Камера 300, значи ќе ги додели наградите Златна камера 300, Сребрена камера 300 и Бронзена камера 300 за најдобра камера. И истото жири ќе ги оценува и кратките филмови, кои што одат секој ден пред долгометражните филмови и ќе од нив ќе го прогласи победникот, значи добитникот на малата камера 300 за најдобра камера. Јас само уште едно прашање ќе поставам, а секако и вие доколку сакате нешто повеќе. Ето околу методологијата, претпоставам дека председателот на жирито би можел малку повеќе да ни каже, ако е веќе договорена како ќе се ќе се одлучат за овие доделување на овие награди. First of all, the jury members will decide about the awards about the golden, silver, and bronze camera, and they are also involved in the decisions about the short films as well as the feature films. So my next question, directed at the president of the jury, is about the methodology that you would like to use when making the decisions, if you have established the methodology. So the first time I was in a jury, it was in a cinematographer festival, and the president is John Seal, the famous cinematographer, and he told me it's very simple. You have to choose 3 points: the cinematography, the cinematography is in harmony with the subject of the film, and the third point is what you think of the film, what is your emotion, you know. So we did the same systems. So I asked for my members to think about that. So every day after the screening, we have a discussion, and tomorrow at the final we will make the final decision. Мојата методологија од претходни искуства и мои претходни ментори е да имаме 3 критериуми за кои дискутираме секој ден по гледањето на проекциите. Едниот е камерата, односно кинематографијата, другото е вашата лична критика за филмот. Да го слушнам со костика. Може. Да, секај. Да, имаме 3 аспекти разгледуваме. Првиот е камерата, вториот е дали камерата му служи на приказната и на филмот, и третото е филмот како целина, емотивниот импакт врз гледачот. Thank you. I will invite our guests here if they want to ask something. Our guests here, or maybe just commenting. We would like to have several questions, but that would be inappropriate right now because of your position about the film. So all that we would like to do right now is wish you enjoyable decision-making process. Instead of questions, the guests would just wish you an enjoyable stay in decision-making process. Okay, thank you again. Enjoy the rest of the films and have a good discussion tomorrow when choosing the awards. Ви благодариме.
Dobro. Аха. Ако не да му дадам на него микрофон да си има. А јас да зборувам на македонски или на англиски? Може би подобро е на англиски, па ти да преведиш на македонски. Да не правиме дупла. Да, така. Okay. Hello, everyone. It is my great honor to introduce you to, let me pronounce it correctly, Tudor Vladimir Panduru. Did I pronounce it correctly? He's our guest at this year's edition with a short film called Memoir of a Veering Storm, whose director is Sofia, and I'm going to read again the last name, Gergo Vasili, yes. And Tudor has been our guest previously at Manaki Brothers with a feature film by Christian Mungiu as well, several years ago. Let's talk first about Sofia's film, and we can then continue about your collaboration with Christian. Memoir of a Veering Storm follows a story. Oh, sorry. Yes. Добро утро на сите. Многу ми е драго што можам да ви го представам Тудор Владимир Пандуру, романски кинематограф, кој оваа година учествува со филмот Мемуар на една бура. Филмот е во режија на Саша. На Софија. На Софија, се извинувам. Гергија Васили. Океј, Гергија Васили. Тој исто така и пред неколку години беше учесник на фестивалот, но сега би сакала да зборуваме малку повеќе токму за филмот на Софија. So the film follows the story of young Anna from the moment her mother drops her off at school till the moment she picks her up. But something really big and important happens during that day for Sofia, and the camera really respectfully, with a respectful distance, kind of follows what happens during that journey. The film was shot on film stock on 16 millimeters. So I would like to ask you first about the choice to shoot on film. Was it your choice, a mutual choice? How did you come up with the idea to shoot it on 16? Во филмот се работи за приказна која ја следи девојката Софија, која мајката ја остава на училиште од моментот кога ја остава до моментот кога ја зема. Меѓутоа, помеѓу тој период се случува нешто навистина големо и важно. Она што мене ме интересира е токму изборот на камерата и како од сосема соодветна дистанца ја следи целата приказна и зошто се донесе одлуката токму за 60 милиметарска камера, дали тоа беше заедничка одлука или нешто што самиот го избра? Hi everybody. At first I want to thank the festival and you for having me here. It's a pleasure to be again back to the festival. Regarding the decision of shooting film, it was a common decision. Basically, how to say, this whole project started as a test crash between me and Sofia. We were preparing, and we are still preparing and discussing for a feature film that hopefully we will shoot as soon as possible. And this was a way that this short was the opportunity to
know each other's style and understand us each other a bit better, because we have seen each other, we were discussing before, but we never worked together, so it was a good idea to. And although we shot on film, we didn't had so much budget for it. It was like just a thing with one light, and we just bought the film from Romania, and we made the process there in Greece. So basically, what was interesting for us is to decode this type of reality that the story was telling about, and not to create a clear narrative, let's say a realistic narrative, to have a step out of, how to say, this normality, because we are not talking about a normal day of her life. Филмот е резултат на претходна дискусија неколку годишна со Софија. Ние сакавме, имавме идеја да го направиме филмот, имавме желба, меѓутоа немавме многу буџет. Сакавме што поскоро да го реализираме и сите одлуки, вклучувајќи одлуката и за снимањето и за камерата, беа заеднички. Она што ние сакавме да го прикажеме и да го достигнеме со самото снимање со камерата и со кадрите е да се излезе од секојдневниот наратив, од нормалната комуникација и од нормалноста, бидејќи самата приказна е нешто надвор од нормалното и токму тоа го прикажуваме и визуелно. I think what was really important for us in this process of doing this short was to try things out, and we maybe didn't take it from the beginning as serious as it turned out to be. Она што сакам да го додадам е дека ние од самиот почеток не го сваќавме ова како толку сериозен проект како што на крајот испадна. Which is always great. You have chosen to to contradict in a way the images of the reality of the day in Sophia's life with beautiful images of the nature and of changing weather. It's as in the title as well, there is a storm that's about to come but never does, or we don't know what happened while Sophia was sleeping. Did you and also there are shots of nature which look like there are a CCTV camera in a forest. Was that also a camera that you somewhere put, or is it a combination of actual documentary shots of nature? Во филмот она што може да се забележи се контрадикциите меѓу кадрите во урбаната средина и оние на природата. Меѓу нив има доста снимки во природа кои изгледаат како да се од CCTV камера и она што ме интересира е дали вие поставивте такви камери во природата да ги добиете тие кадри кои се дури надреални. Последно и кадрите каде што се менува времето за бурата која доаѓа, но не знаеме ни дали ќе дојде воопшто. Значи, повторно она што ме интересира се камерите во природа, дали вие ги поставите или се документарни снимки од наблюдување? The idea of the short came basically from these images. Sophia had them already. She has a house in the mountain somewhere, and I think closer to the border with Macedonia. She will come today at the screening. And there were like I forgot the name in English. It's this camera that you use in the forest just to catch animals. Yeah, to track animals. And let's say from the visual point of view, I tried as much as possible to make a unity, although you still feel a bit the feeling of a digital camera there. But we couldn't shoot the deers on film. Да, тоа се снимки од национални паркови кои се употребуваат за тракирање на животните.
И сакавме да ги синхронизираме тие снимки, она што јас се обидував да ги синхронизирам тие кадри, тој квалитет на снимки со остатокот од филмот, за да направиме една континуирана визуелна приказна. And it works beautifully. I will switch now more to your general style. You have shot films of one of the biggest names that we know of, Christian Mungiu, Kristi Puiu, Radu Montown, and you're also famous for long shots. Your camera is almost like a silent observer, as if we forget as audience that there is a camera there as well. So I wanted to ask you if you can tell us more on your collaboration with these directors and your approach towards this kind of really, really long shots. How you guys prepare? Do you make a lot of rehearsals? How do you decide which angle will the camera take? Сега сакам да зборуваме малку за твојот генерален стил, не само во овој филм. Значи имаш плодна соработка со многу успешни режисери. Не би сакала да ги повторам сите имиња. Ако можеш да не ги сгрешам, да. Океј, така да. Во твојата соработка ти си познат по тоа што твоите кадри се како ти во посматрач, што самиот гледач нема ни да забележи, да помисли дека има камераман. Она што ме интересира е твојот пристап при снимање на големи кадри и како го одлучуваш за генерално твојот стил што ќе го потребуваш во секој филм. Every one of them has his own style of working with long shots, but when it comes from what I like about it, but maybe better saying, there is some rigidity that comes from the point of this cinematography, although it feels, as an observer, we ask ourselves all the time not to feel as if, or it depends on the director, but at least for Christian Mungiu's films, we try as much as possible not to feel the presence of the camera. But when it comes to Kristi Puiu, for example, on that experience, he wants to see somebody watching the actors. So he wants a camera that is more implied and looks with a specific look to them, as if he was telling me all the time, as if you will not see them tomorrow, as if it's the last day when they leave. Да, секако дека кинематографот е еден вид на наблюдувач во филмот, но исто така каков вид на наблюдувач ќе биде зависи од контекстот на филмот. Некогаш треба да бидеш некој кој е поприсутен, зависи кој израз сака да се долови. Меѓутоа тоа секогаш оди во соработка со самите режисери и со наративот кој сака да се искаже во филмот. Не можам да слушам во Доста беше интересно тоа што го кажа за разликите во соработката помеѓу Mungiu и Puiu. Mungiu инсистира камерата да биде скоро не забележлива, додека она што Puiu го сака во неговиот филм е камерата да биде буквално како некој, англискиот збор би бил stalker, дури како некој агресивен наблюдувач, и камерата да се доживее како око кое што ги гледа овие луѓе за последен пат, дека никогаш веќе нема да ги видиме, нешто ќе им се случи мистериозно и дека никогаш веќе нема да ги видиме. So I would continue now again regarding the work with these directors. And is there a difference? For example, I was lucky enough to watch the premiere at the official competition in Cannes this year of the latest Mungiu's film. And when you work on this kind of big magnitude projects, and then you work on films such as Memoir of a Veering Stone, which is a smaller, more intimate project, of course there is difference in the
size of the crew and everything in preparations, but does it feel to you different when you work on a smaller scale project and a bigger scale in terms of collaboration with the director? Because this year you also had a smaller film in which premiered in Cannes, Metronome, and that's is it a debut film or it's a debut film? Yeah. So is there a difference for you when working on a film of these already really big established directors and young and upcoming directors? Моето наредно прашање е разликата во работата кога се работи на голем филм, на повисоко буџетни, големи со поголеми екипи, со поискусни режисери, како филмот кој јас имав чест да го гледам на овогодинешниот Кански фестивал. Исто така ти беше представен и со помал филм, Метроном, каде што исто така има помала екипа и е дебитантски филм, така да може да направиме една компарација во работата конкретно и со режисерите, но и со целата екипа. From some points of view, of course, there is a difference because as big as the crew, as hard is to move it, you know, if you have a big production, it's like an elephant that you need to push if you want to do something a bit different or you want to challenge the situation. But I think I try to, as much as possible, to apply the same, I don't know, creativity in both situations and be as free as possible. And maybe if there is a lack of something on the smaller projects, to prepare them better and to be more, to be able to anticipate more of the problems that will appear. But no, in general, I try not to have a different approach. Генерално морам да нагласам дека да, секако дека има разлика во работата меѓу поголеми филмови и поголеми екипи, како на пример доколку имаме слон кој треба да се турне од едно место до друго, секако дека тоа е предизвик. Работата со големи екипи, со големи реквизити си носи своји предизвици, меѓутоа мој личен пристап е да употребувам секогаш истата креативност без разлика за каков вид на филм се работи. Тоа не гледам никогаш да не ми влијае, но можам да кажам само дека искуството на помали проекти ми помогнало да се подготвам подобро за поголемите и филмови кои имаат поголеми предизвици. Но генерално заклучокот е дека да, мојата креативност е секогаш исто аплицирана без разлика на стилот на филмот. And now I would like to open the floor for questions. If we have any questions. Доколку имате прашања, повелете. If not, I would just thank you once again for your presence here. It's our honor to have you here, and I'm sure we will have many more films in the future, and we will see a lot from you in future in the world, cinematography, and hopefully here as well. Благодарам за твоето Thank you very much for having me. Thank you. I hope it was. Yes, yes. Thank you. Otto? Lawrence, Otto? It's bigger than expected. Always a good thing. We can start. It is my pleasure to introduce you to Lawrence Otto, and I'm always looking at the name, so I will try to pronounce it correctly. This is the director of another short film we have in competition, Against All Odds. And here is also Matthias Hanspach, who is the cinematographer of the film. It's our pleasure to have you here. Welcome. Pleasure. Yes. So
the film is actually a graduation film, and this is something that Manaki Brothers as a festival is always proud of and tries to nurture, to actually mix more established names and names who are young and up and coming. So we are very happy to have you guys here. In the film, there is a young boy who is kind of longing for a certain intimacy and trying to bond with a kind of mysterious father figure. And one of the strongest points of the film is actually the casting. They are very natural looking, and their performance is very strong. So I would like to start with you, Lawrence, and ask you about the casting. How did you find these people? Are they actors or non-actors? The boys probably. Нашите наредни гости се Лоренц Ото и Матијас Канспах. Нивниот филм Against All Odds или Против сите шанси беше проектиран пред 2 дена. Она што ме интересира во врска со филмот кој следи приказната е за дете кое се обидува да достигне едно ниво на интимност и близкост со доста мистериозна татковска фигура. Она што сакам најпрви да го прашам Лоренц е кастингот е тоа што најмногу ми остави импресии, значи актерите изгледаат доста природно, автентично и токму околу тоа сакам да дискутирам. Yeah, first of all, thank you very much for being here. We are like quite happy to have this experience and to be in Bitola. Regarding the casting of the film, Johannes Degen, the boy, who's like the main character of the film, it's his first film. It's the first film experience he had. And I found him at an agency on I did an online research for casting, and there was like a little boy who had a really long hair, and he looked like kind of a surfer kid at school, so cool boy, skater boy, but I think he looked very interesting, but very sweet, too sweet for the role. And then I saw a video of him, a casting video, where he said, "Oh, I do one thing sometimes at family parties. I pretend to be a dinosaur, but a dying dinosaur." So he put his arms up and pretended to be a dying dinosaur. And it was so funny for me that I thought, oh, this boy has something special. And when we invited him to the casting, we did short scenes, and all of us could see that he has this kind of presence we need. And when I talked to him, it was like talking to a grown-up. So I could talk to him about everything. And then we knew, okay, we have to take this boy. We cut his hair. We gave him an earring. We gave him some wound over here from the makeup, and then some other clothes, and he totally changed. It was really amazing. And the other one, Daniel Michel, is also an actor who did already some feature films. And I have a director friend who did a short with him in the main role, and I thought he's like also really present and he has these looks, so we have to have him. Actually, he became father himself like 2 weeks before shooting. It was crazy. Најпрви морам да кажам за улогата на момчето. Го избравме преку агенција. На кастингот, кога ги разгледував сите кандидати, тој беше како сурфер во стилот, со долго косиче, урбан изглед. Меѓутоа, кога ја видов кратката снимка што имаше испратено, она што го каже е дека на фамилиарните забави најмногу сака да глуми диносаурус, и тоа не било каков, туку диносаурус кој умира. Тоа ми беше толку смешно и тука заклучив дека има нешто посебно во момчето и затоа го поканивме да дојде на кастинг. И на краткиот кастинг кој го имаше со екипата, сите забележавме дека е изборот сосема соодветен. Му ја скративме косата, му ставивме обетка, му ставивме и неколку лузни со шминка и добивме целосна трансформација која беше пон погодок за филмот. Што се однесува до таткото, тој е претходно глумец во неколку филмови. Јас сум гледал неколку негови изведби и ја доловив таа автентичност и интензитетот кој го има како актер, кој ми беше потребен за улогата на таткото. И она што се случи во вистинскиот живот е што тој глумец и неодамна на вистина стана татко. Matthias, I would like to ask you on your approach towards the light. We've heard many big cinematographer names stating that
the natural light is the most dramatic of them all. And I would like to ask you on this approach, because the film is actually shot with a lot of natural light, or so it seems. And if it's not, then you've done a masterful job on cheating us. Прашање за Матија се осветлувањето во филмот. Доста познати кинематографи секогаш тврдат дека природната светлина е најдобра светлина во филмовите. Она што го забележавме во вашиот филм се доста природна светлина, или доколку не, тогаш навистина добро успеавте да не измамите, затоа баш сакам да ве прашам околу пристапот за природните кадри и светлина. Yes, I didn't fool you. It's mostly available light, and we chose the locations very carefully, especially like this gym, and had a lot of luck with the light. And I'm a fan, at least with naturalistic light like that, to cut some light out instead of adding light, and so we used a lot of black fill and yeah, mostly black fill and yeah, angles. Мојот пристап е да употребам најмногу што можем од природната светлина, како што би ги истакнал и природните убавини на сцените кои беа надвор, меѓутоа исто така и осветлувањето кое го користевме за снимките во спортската сала. Имаше доста достапно веќе природно светло, и оно што јас сакам да го направам не е да додадам светлина, туку да одземам светлина и да употребам повеќе различни агли за да ги доловам кадрите на начинот на кој што сакам. Are there some cinematographers who are inspiration to you or who you admire to in the work of natural light? I don't know, Robin Miller comes to my mind, for example, or are there any that you really look upon to, or? Дали имаш кинематографи кои работат со природна светлина, кои би ги сакал да ги истакнеш како твои референции, или оние на кои се угледуваш во работата? Например, Роберт Милер ми паѓа на ум кога зборуваме за природна светлина. If there are any, of course, or maybe a certain film that were inspiring to you in the use of natural light. Of course, there are inspirations. Mostly, I take my inspirations not from film, but from various different arts. For this one, I'm not quite sure. But for former films with yeah, paintings, photography, music as well, and literature. Films up to now, not that much. Of course, I adore films and watch a lot of films, but yeah, I couldn't put my finger on an inspiration there. Што се однесува да конкретно за инспирацијата, немам конкретен кинематограф или човек кој би сакал да го истакнам, меѓутоа она што можам да го кажам дека моја инспирација не се баш филмовите, најчесто и не се филмовите, напротив употребувам, односно ја користам другите видови на уметност, сликарството, музиката и самата природа како инспирација за мојот стил на снимање. The film is shot in 1:33 aspect ratio, so I wanted to ask you guys on that choice, a mutual choice, a desire from the DP or the director, and why this choice? I'm really big fan of the one or the academic aspect ratio, but why was this the choice for this film? Yeah, I always find it a difficult question, because if the film is screened anywhere, maybe the aspect ratio questions come up. So you have to be prepared. For me personally, I really like the aspect ratio of 1.33. But
I thought for myself, like, if it's a really close film, like if you have to be near, if it's just about one or two persons, about a lot of, there's not much space. It feels very close and maybe too close, and it's pushing them together because it's just two people and it's about the connection of the two people. And also, as I was thinking about the sound design, that maybe you show just a piece of the world, but in the sound design you can open up the room for more. So sound design was quite a big thing. In the ferry wheel, for example, we tried to give the feeling for going up. It's not that easy with the camera also, but the feeling of being high and looking down. And I think for films about adolescence or about coming of age, like this kind of portrait gives a lot of emotions. And I think when I said to Matas, oh, maybe it's this aspect ratio, I don't know if it's a good idea or maybe I just like it. He said, let me think about it. And I think after one day, I like it really a lot. So let's do it. In my like how I remember it. Значи, мојот избор за размерот на снимањето, размерот прав термин. Да, Да. да. Океј. Е мој личен избор затоа што да, мислам дека и визуелно добро изгледа, но пред се конкретно за оваа приказна и за овие кадри се работи за приказна, за блискост, за интимност, има малку луѓе, значи двајца луѓе во затворен простор и ваквите снимки уште повеќе ја доловуваат таа блискост која сакаме да ја постигнеме со самиот наратив. Така да, тоа беше мој личен избор, меѓутоа и целосно се одействува со конкретната приказна. And I would like to ask you guys what's next for you. You just finished school, so is there another upcoming project, a mutual project, other things that you're working on currently? Yeah, I actually finished the same film school 6 years ago, and did 2 features since then, with a stronger focus on like free camera and on improvisation, which helped a lot in this film as well. Like to be close to the emotions and to the characters, and really, yeah, following the acting with the camera as well. Што се однесува на моите планови за иднина, во перспектива имам планови за 2 долги филма, или што претходно го направи, окей, Претходно сум снимил 2 долги филма на кои имав слична камера и сличен пристап, но ќе континуирам во оваа насока, во доловување на емоциите, на интензитет на кој што претходно го правев тоа и со продолжување на мојата креативна страна како кинематограф. Yeah, as I applied for funding for a feature film, for a debut film. So it's a strange story about the girl in the village, like getting lost, and she finds a dead body, but hides the body and doesn't tell no one, while the whole village is searching for the boy. So it's kind of aiming for the same feeling of touching things or to be haptical, so that you can feel the film. And actually, in the airplane on the way to Bitula, Mathis and I talked about an idea of a feature film also, which is a story about maybe 1 or 2 kids living in a big city, but kind of hide from the grown-ups. And it should be a film with like young children, but really tough, really hard. They're trying to survive in a really unfriendly city, and it's like a shadow society in somehow. And we thought about maybe doing a short film, just maybe up to 5 minutes, to get a feeling of how to shoot with little kids and maybe apply for some funding. Yeah, to keep shooting also, because it has so many, oh fuck, I think it's, yeah, already years. Yes, because film always takes so long, it's so difficult, it's so hard, so why not have some fun, do a little thing. Up to 5 minutes is such a good format for festivals. Everyone tells you all the time, do 5 minutes. When you're in film school, you want to do feature film. If you don't have the possibility, you do maybe like 50 minutes and you get fucked up at the festival circuit because 50 minutes is such a difficult format time. And yeah, this is maybe the next step, to
do a short film, and then develop a story about the two kids getting lost in the city and trying to survive. Thank you very much. Yes, I understand. Just funny. Okay. Значи најпрво морам да кажам дека сакам да кажам дека веќе аплицирав за финансирање на еден филм во кој се работи за девојка во рурална средина, која наоѓа мртво тело на сред пат и одлучува да го скрие и да не каже на никој додека целото село го бара момчето. Така да се надевам дека ова ќе ми биде наредниот успешен проект, меѓутоа исто така на патот за Битола, токму и додека престојувавме во Битола, со Матијас дискутиравме за една нова наша идеја за филм во кој ќе се работи за две момчиња кои растат во град без криејќи се од возрастните, буквално како во уште еден град во сенка каде што нема да има возрастни, тие ќе растат во доста екстремни тешки услови. И генералната идеја е, освен овие наши идеи конкретни за филмови, едноставно да се продолжи со снимање. Правете филмови да бидат и по 5 минути долги и тоа е дури подобра шанса да снимате кратки филмови, отколку да чекате грандиозни идеи за големи филмови кои можеби и нема да се реализираат, само продолжете со снимање и со реализирање. I would like to open the floor if we have any questions. The acoustic here. Thank you for the movie set. And the question is, because there is a line in a movie that sweating is good for health. How much did you sweat for doing this film? I thank you for the question. Thank you very much. Thank you for all the people being here. It feels different with few people sitting here than without no one. So thank you. I think, I don't know what's the measure of sweating we had during the shoot or before, but we could fill this whole hall with our sweat, because it was, I said before, always be very patient or aware of the working title you choose. It was against all odds, and it really became a reality. So it was a miracle that at least there was a short film after this. We had to go through really, really tough COVID regulations. Mathis got into the project, I think, like 2 months before we had to finish the shooting. I was at a point where I said, if Mathis doesn't be part of the project, if he says no, in 2 days, I was waiting for the response. I said I won't shoot anything. So it was really, it came up from the ashes of my little artist soul, which is not so strong at this moment. But now we evolved, and now, like a phoenix. Во самиот филм има еден цитат каде таткото му вели на синот: потењето е добро за здравието, колку вие потевте за време на филмот. Да, не знам, немавме конкретна мерка, но можам да кажам дека сигурно таа спортска сала каде што снимавме ќе беше наполнета со потто колку можевме физички да го направиме тоа. Како што и претходно и на најавата на проекцијата споменав, пазете кој назив го одбирате за својот филм, бидејќи може да ви стане реалност. Токму така се случи и со нас, против сите шанси успеавме. Се борев со ковид пандемијата, рестрикциите и неизвестноста кој ќе биде кинематограф. Стигнав до точка дека ако Матијас ме одбие, ќе го откажам целосно проектот, но да, неговата потврда ја издигна мојата намачена артистичка душа. Thank you. It's our pleasure to have you guys here, and I hope you will come back with another short or a feature in future, and I'm sure we will see more of you guys as well. Thank you so much.
dear guests, it's my pleasure to introduce the director of the student competition program film Tormento. The director is Arturo Mombiendro from Madrid Film School, Spain. Arturo, welcome. Добър ден, чест ми е да ви го представам. Артуро Момбиенто, кој учествува на овогодинешната студентска програма со филмот Торменто. Добре дојде. Arturo, first of all, congratulations on your movie and welcome to Bitola. You said that it's your first time coming in Macedonia and in Bitola. We are glad that we have first-time movies from Spain in our competition program, so it's a big honor also for us. So first, I will start as it should be with your movie and some maybe question about the inspiration of the movie, because we see that in your movie there is a certain family dynamic that is disturbed by the elderly people, all the attitude from the daughters and the son towards their older mother and father. But in general, if we see also in the Western society, this cult of being forever young, being dynamic, being healthy, is very high, especially in the Western societies. So my question is, maybe this frustration towards this status inspired you, or it's more maybe a personal drama that has internal psychological elements behind it? Моето прво прашање е токму за филмот. Во приказната имаме една нарушена фамилиарна динамика која потекнува од односот на постарите или по-конкретно односот на младите кон постарите. Она што ме интересира е твојата инспирација за ваквата приказна. Дали е тоа инспирирано од глобалниот, посебно западно-цивилизацијски систем на вредности, каде што цело време се поттикнуваат луѓето да бидат вечно млади, вечно динамични, тој наратив на сите им висе над главите, или ова е некоја твоја по-интернализирана лична приказна? Well, first of all, thank you for having me here. It's an honor being with other colleagues and being in contact with film industry. And regarding Tormento, which is the short film, I think it is about family. We all do have family, and we all do have secrets, and that is something really important during the film, because even it's supposed to be a script. In fact, there was not a script. We were just trying to improvise with the personalities of each character, and then trying to achieve what we would like to do. What I have been talking with the writers, but trying to search how to arrive to that. And for me, it comes from the will that we all want to be healthy, and we want to die in the best conditions. And they are speaking about killing the mother, and how each one has its own interests, each brother has each different willing towards the family. And I think that is one of the most universal things, because we all have our own interests. And the thing is how you defend it, and the secrets that you keep to yourself and then you share with the others. Да, ова приказна следи едноставно една динамика на фамилија. Сите имаме фамилија, тоа е нешто што не можеме да избегаме, и многу често тоа е интересен спој на карактери. Токму тоа е она што се обидовме да го направиме при снимањето на филмот, во кастингот и во започнувањето на градењето на улогите. Доста импровизиравме со секој лик посебно, додека и на крајот го постигнавме и ги водевме во насоката на замислениот наратив.
Исто така, она што морам да го кажам е дека сите имаме некоја агенда и некој интерес во нашите постапки и во самиот момент во филмот кога тие децата дискутираат за убиството на својата мајка и двајцата поаѓаат од својот индивидуален интерес и она што на некој начин исто така сакав да го вметнам во филмот во самата динамика на карактерите е тоа како секој се поставува при одбраната на сопствените интереси, колку далеку оди за нив и за стајлите кои сите ги имаме, неизбежно, дали одлучуваме да ги чуваме во себе или да ги споделиме со некој друг. The father in the movie, we can see that before some time he was a nucleus in the family, and he has a very calming, stoic presence about him. And we see in the last scene he's wandering outside of the house. Can you tell us about that character and what that last scene means with the father? Таткото во филмот е на почетокот прикажан како јадрото, како нуклеусот на целата фамилија и има една смирувачка презентација и присуство, но на крајот од филмот тој едноставно одлутува од куќата и баш тоа ме интересира малку повеќе околу тој карактер. I was born in a family in which it's supposed the father to be the headmaster, but I think that all the mothers are the ones that really cares about the family and really rise them up. This character, I think, is one of that type. He's supposed to be the head of the family, but he cannot deal with the breakdown of the family, how everything diminishes to ashes, and he's trying to avoid it through the memories, through the music that it's Casta Diva that maybe we all have heard, but it was done for the film, and how he breaks down himself, avoiding to recognize that things break down and how his family is going to nowhere. Да, јас сум израснат во таква фамилија како што се повеќето фамилии во нашите региони, каде што таткото треба да е главата на куќата, но всушност јас верувам дека мајките се тие што го прават, тој се грижат за се. Токму таква татковска фигура е и таткото од мојот филм, каде што тој едноставно сака и е поставен како назначена му е улогата на глава на фамилијата, меѓутоа тој нема доволно снага да се справи со распаѓањето на фамилијата, со менувањето на се и пробува да избегне сето тоа преку музиката, преку спомените и на крајот и физички од куќата. Ако некој има прашање што го гледал филмот или што не го гледал, но сака нешто да му постави на Артуро, слободно. Ако не, ќе продолжам со едно или две прашања финални. So Arturo, I want to ask you maybe some personal questions. You told me very interesting stuff about you. Your career as a filmmaker is not a typical one because you are a pharmacist, but also a film director. Can you tell us a little short bio about you and how it came to be to have two professions working parallelly? Наредно прашање е малку лично, доста интересен профил на филмски работник и фармацевт. Баш ме интересира како функционира таа комбинација на професија. Well, I started making films since I remember. With 4 years, I was obsessed with cameras, and my first short film I made with 11 years. But my family is pharmacists since 1790, which is a lot of years. And I always have been in a pharmacy. I started studying audiovisual communication, which is like periodism, like journalist, sorry. But I realized I wanted to study pharmacy. Meanwhile, I was doing short films. And well, I think you can do a lot of things. I do study philosophy by my own,
because I think that movies should help to understand the world. And the more you know, the more you will tell the people, and you will achieve stories that really gives emotions. So for me, it's not weird. It's like the most normal thing. You have to know a little bit of everything. And knowledge is the only thing that will make us free. Да, јас од секогаш од кога знам за себе учам околу филмската работа. Мојот прв филм го направив на 11 години, но уште од поодамно, од 1790-тите, мојата фамилија се занимава со фармацевство, така да и тоа го наследив од самото раѓање. Студирав на почеток и журнализам, новинарство, и сметам дека не е ова необична комбинација, напротив, мислам дека е највообичаена комбинација што треба да ја поседува секој човек, да знае по нешто од се, да има широки погледи, да се впушта во нови работи, и посебно како филмски работник и креатор, јас сметам дека треба да имаме што повеќе искуства за што подобро да можеме да им ги прикажеме и да ловиме на светот преку филмовите. Okay, and my next question and my last question is maybe inspired by your last answer. The people who are in the fields of mathematics, physics, chemistry has a certain type of dissolving things in the world by logic, by deducing stuff. And how that helps you or gives you trouble when you want to put the language of cinema, or how fortunate you are to have these two types of perspective, the language of science and the language of cinema. Моето наредно прашање е поврзано со претходниот одговор. Како ти го правиш спојот меѓу твоето познавање од техничките науки, кои се познати по дедукција, по логичко размислување, по концизни, и уметничкиот свет, значи како ги спојуваш двата? For me, it's a gift. For the people that works with me, not always, because it makes that I know almost each process, because I've been since I was 12, so I know each process of the film production. But I think this helps to try to understand the film as a whole, not just when you're writing or filming, but understanding that this film could be watched here in Macedonia, or also in Africa, or also in South Korea. You never know. And that's the way of trying to make universal things, trying to understand as a whole, that will help us to just reach the idea, like the essence. And for me, that was the short film, Tormento. It tries to achieve that. Just the tiny thing of the family. Doesn't matter what is going on between them. You just want to know what are they feeling. За мене спојот на двете професии, двете позадини е дарба. За тие што работат со мене, не секогаш. Меѓутоа, јас сметам дека фактот што бев вклучен уште од мали нозе во креирањето на филмови ми помогна да знам доволно за секој дел од процесот на филмот, што, како што реков, можеби за соработниците не е секогаш добро, но меѓутоа да, ми помага да ја извлечам токму суштината и есенцијата на она што сакам да го прикажам. Конкретно кога се работи за кратки филмови, тоа мое широко искуство ми помогна на тој дедуктивен технички начин да успеам од широка приказна да го извлечам само на суштинското. Arturo, once again, thank you for being here. I hope when you go back to Madrid, you will share the good words about us, give us some compliments, and we will have more Spain filmmakers next year around in the festival. Thank you and enjoy your stay here. Thank you all. Thank you.
Драго ми е да поразговараме сега со мојот колега Димитар Банов. Ќе разговараме на македонски, а за странците, ако има, Марија ќе преведува директно. Може. Супер. Банов, тука си со краткометражниот филм Баскет, баш ми е драго што е така и сакам да започнам да те прашам во врска со приказната. Кога го гледав филмот имав чувство дека има нешто многу лично во филмот. Не знам како да го објаснам тоа, како нели мене барем најважната одлика на секој филм е искреноста, а тука има нешто многу искрено и барем мене така ми се чинеше дека има нешто многу лично. Се лажам или ова е некоја твоја приказна? Апсолутно е хубаво. Не се лажеш. Дури би додал дека не постои филм кој не е личен. Во Северен појас тебе те препознат. Например, да. Да, пристапот да се направи краток филм, особено прв филм од лична приказна и искуство од детството е една сигурна варијанта, би рекол. За да не го промашиш филмот, тоа ми беше целта, да направам приказна која ќе биде раскажана од почеток до крај, да ги има сите три чинови, да има протагонист кој знае што сака и публиката го препознава тоа, па ете во моменти се надева за него и стравува за него, да има таа основна структура и на крај да има некаков таков заклучок, некоја кулминација на дејството и да заврши филмот со некоја порака. Тоа ми беше пред се важно таа структура да ја имам, отколку темата која ќе ја изберам и жанрот, нели, филм. Среќа сакам кошарка и знам кошарка, па ете реков за да ја добијам таа структура за нагледачите да им биде што помазен филмот додека го следат, ќе ја земам мојата блиска тема и сакана кошарката. Кажи ми, актерите во филмот, добро, децата се деца кои што веројатно се натуршчици, меѓутоа и другите ликови кои што се појавуваат, има некој микс нели на актери кои што ги препознаваме како Милан Тоциновски, меѓутоа има и доста натуршчици и некако е тоа успешен бленд. Кажи ми, тоа се некои луѓе кои што ги познаваше, правеше кастинг, како ги најде? Не правев кастинг, иако јас го направив кастингот. Едноставно се јавив на сите што сум играл баскет со нив низ животот и што ми беа поинтересни фаци, овие се тие што не ме одбија. Наедноставно кажано. И тие што сакаа сами. Например, Митке Пикисипи е исто, иако е одличен музичар и рапер, е фанатик за баскет. Сака кошарка, NBA, тој живее во Прага и таму пушта музика и таму работи. Јас нели таму студирав еден период, па се дружевме и тој кога разбра дека ќе снимам филм за баскет, рече и Банка, ајде земи ме и музика ќе правиме, нели он хип-хоп прави, па музиката е негова и го поздравувам и му благодарам за тоа што ни ја поземи во филмот. И едноставно се спои кошарка со хип-хоп, Мите прифати, Сако исто сакаше, Давор ми е другар, тој дебелиот високиот е стружанец, што случајно го знам од Струга, кој исто прифати е интересен како карактер. Мите Серафимов е актер и во Романија има студирано, мислам, и режија Ричи од Мичурин. Тој што влага со джипот, што влега со цигарата што влегува на терен. Мафијашот, тој е исто колега наш. И така, кога ќе ги видиш вака како една лепеза на ликови, ќе испадна, да, ама интересно, да, што знам. А појавувањето на Тодор Гечевски? Да, Тодор Гечевски, да. Сакавме прво Перо Антич, меѓутоа тој играше во Фенербахче тогаш и турскиот клуб не му дозволуваше да игра у филм, иако тој сам сакаше и он сам ни каже и преку едни пријатели, Веселинов, еден кошаркар, и него го поздравувам, Весел, рече, па може Тошка ќе сака. Тошка е исто наша кошаркарска легенда од таа генерација што освои 4-то место кое се гордеевме, иако 4-то. И ете така као кемио, нели, као лик што го збогатува.
Супер. Кинематографер на филмот е Александар Крстевски, Ачко, нашиот познат. Кажи нешто повеќе за соработката со Ачко, колку дена снимавте, правевте, како го разработивте сценариото? Па тоа беше најтешкиот дел од целиот процес. Би им порачал на сите помлади колеги кои ќе снимаат филм со многу статисти, со екстериер, надворна, овакво, многу да го проверат сторибордот, почесто да го проверуваат и обавезно да направат проби и да овако. Инаку многу тешко се режира тоа. Ако сакаш да имаш некакво слејано действие да се разбира, да не правевме проби, тоа е моја вина пред се, меѓутоа можеби малку и на продукцијата, не е важно сега. Зезнато беше. 4 дена, па после доснимувавме, 5 ден. Мизансценот не можеш да го координираш како што си замислил на цртеж или дома, бидејќи на едната половина од игралиштето имаш 15-20 мали деца, ваму имаш 15-20 големи деца, ама и тие викаат, пушти, топка, летаат, тука баскети. Се губи, многу е жешко, а сакавме да биде многу жешко. Намерно снимавме во јули на 40 степени, не знам дали се осеќа тоа. И така, соработката беше супер, ама имаше малку крв, пот и солзи на сетот. Ко секој филм. Баднов, ти исто така работиш на сценарио, мислам работиш и како сценарист, освен како режисер. Има нешто што е следно, некој следен проект како сценарист или како режисер, што доаѓа следно за тебе? Фала ти на прашањето. Моментално работам на Дајте музика 4, пишувам сценарија за деца, на што сум особено горд, бидејќи работам за деца, во продукцијата и режијата не навлегувам, сум пишувал сценарија за деца и за 5+, и ете, скоро ми се роди и керка, направив и краток филм за деца баскет, можеби да, тие теми детски највеќе ми лежат, ми одговараат. Освен Дајте музика 4, на која актуелно работиме, ќе снимиме краток филм уште еден со Крајчевски, со Дејан Крајчевски, Круг филм, исто моје сценарио, ама меѓутоа не детско, политичка сатира да речам, социјална тема, меѓутоа се надевам комична раскажана ќе биде, треба да биде комедија, ама политичка сатира. Сценариото уште не би го открил, во предпродукција сме и тоа, Дајте музика и тој филмот со Крајчевски, краток. Ти посакувам успех и се надевам ќе го гледаме и следниот филм на Манаки и ти благодарам. Дали имаме прашања? Ми беше задоволство. Фала ви.